3월 24일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. The US Federal Reserve has raised its key interest rate by 25 basis points, easing pressure for the Bank of Korea. But financial authorities in Seoul are closely monitoring the situation as they cannot rule out the possibility of a recurrence of instability in the global market. 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 한국은행이 금리정책 부담을 다소 덜었습니다. 그러나 국제금융시장 불안 재현 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 금융당국은 시장을 주의 깊게 주시하겠다고 밝혔습니다. French President Emmanuel Macron has refused to abandon his decision to force through a rise in the nation's pension age from 62 to 64, despite protests across the country and 2 no-confidence votes. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 전국적인 반대 시위와 2차례의 불신임 투표에도 불구하고 연금 수령 연령을 62세에서 64세로 인상하는 연금 개혁안을 강행할 의지를 밝혔습니다. Canada's population increased by over 1 million people for the first time in history last year, almost entirely due to a surge in the number of immigrants and temporary residents. 적극적인 이민 정책을 펼친 캐나다에서 이민자가 급증하면서 지난해 캐나다의 인구가 처음으로 1년 동안 100만 명 이상 늘었습니다. Chile's Senate has unanimously approved a bill that will gradually reduce weekly working hours from 45 to 40, ultimately allowing a schedule of 4 working days, followed by 3 rest days. 칠레에서 주당 근로시간을 45시간에서 40시간으로 단축하는 법안을 상원에서 만장일치 찬성으로 가결했습니다. 법안이 시행되면 4일 근무, 3일 휴무가 가능해집니다. A 62-year-old man has survived a shark attack off Hawaii's Big Island after he managed to fight off a shark that bit his left hand and swam to a nearby vessel whose crew took him to shore. 62세의 한 남성이 하와이 섬 앞바다에서 상어의 기습 공격을 받았으나 가까스로 헤엄쳐 달아나 정박 중이던 요트에 도움을 청해 목숨을 건졌습니다. Morning Headline Expressions. 네, 자 오늘 헤드라인에 나온 표현입니다. To ease pressure. To take the pressure off, to reduce it. If we're easing something, we're making it less of whatever it was, and it's usually something bad. So easing is always going to be something good. Ease, 완화하다라는 뜻인데요. Ease pressure는 압력을 완화하는 거니까 이 경우에는 뭔가 부담을 덜다라는 의미로 볼 수 있겠습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도 연준이 이제 기준금리를 소폭 올리다 보니까 이제 우리나라의 중앙은행, 한국은행이 이제 조금 숨통이 튀는 그런 분위기라고 볼 수 있을 것 같아요. 이제 앞으로 기준금리를 또 우리나라에서 어떻게 올릴지 동결할지 지켜봐야겠고요. 자, 그 다음에 abandon a decision. Give it up, Sue. Just give it all up. 포기할까요? If we abandon a decision, that's it. We've not just changed our minds. We've thrown up our hands and said, no, not going to do it. We're going to do something else instead. Exactly. 자, 그래서 abandon something은 뭐 버리다의 의미가 있지만 생각을 아니면 결정을 버리는 거니까 이 경우에는 그 어떤 결정을 되돌린다든지. 프랑스에서 62세에서 64세로 연금 수령 연령을 높이고자 하는데 이 생각을 버리는 것, 그것을 안 한대요. 그래서 Macron has refused to abandon his decision. 이런 얘기가 나왔습니다. 다음으로 due to. If something is due to something, it's because of that thing. That is the reason for it happening or for it being however it may be. If something is due to something, it's because of that. 그 노래 중에 뭐 because of you 뭐 이런 노래 있잖아요. 그거를 due to you라고 해도 되나요? Yeah, it's due to you. Sure. 해도 되기는 하는데 근데 좀 음이 안 맞는 것 같아요.
I mean, lyrics and poetry are very subjective, Sue. No, I guess you're right. Due, we think of it being more formal, I guess, whereas because we can use in more romantic situations if we want. Fine, I'll rewrite the lyrics of the song, Sue. The meaning is the same, but, different syllables, obviously, and sometimes due to can sound quite formal. 그 다음에 ultimately. At the end, finally, the result, whatever it may be, is ultimately. So we use this term to describe what's going to be the end product or the end result of whatever process we're looking at. Exactly. Ultimately는 이제 궁극적으로 결국이라는 의미가 있죠. So ultimately in Chile, they're hoping to have 4 working days, not 5. Yes, 3 days off. Sounds like a nice long weekend. Yes. 자, 마지막으로 survive something, survive a shark attack. It means we're still alive. We may be in a bad condition. We may have suffered enormously, but we have not died if we have survived. But better than surviving is thriving. And that's when you're really living well. Exactly. survive는 생존이죠. 근데 survive something 하면은 이런 것을 겪고 그러고도 살아남았다라는 의미가 되겠습니다. 참고로 알아두시면 좋은 표현은요. be survived by someone입니다. 이거는 좀 다른 의미예요. Yeah, if you're survived by someone meaning they're alive and you're not, you've passed away and they are your surviving relatives. 돌아가신 분에 대한 얘기를 하면서 유족으로는 누가 있습니다 라고 할 때 this person has passed away, but he is survived by his wife and children. 뭐 이런 식으로 얘기를 할 수 있겠죠. Yeah, you'll often see that in, for example, in obituaries, in death notices. That's right. They will talk about the remaining family, the surviving family. 그래요. 이거는 또 역시 관련된 기사나 이런 뉴스에서 많이 나오는 표현이니까 참고로 알아두시면 좋겠습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.